Bangladesh is one of the poorest countries in the world, and most of its extreme poor, 30 million, live in the rural areas. Providing adequate water and sanitation services for the poorest communities in Bangladesh is a major challenge. Coupled with unsafe hygiene practices amongst the people, the lack of water, sanitation and poor hygiene practices are the main pathways for diseases. 24% of deaths in Bangladesh are attributed to preventable wash-related infectious diseases. Every year, gastroenteritis and diarrheal diseases kill 110,000 children below the age of 5. The challenges for women and adolescent girls in particular are compounded by related gender inequality in water, sanitation and hygiene coverage. Women have little or no influence in the decision-making processes related to access to water or sanitation, and thus women's special needs in terms of wash are left unaddressed. Alongside the daily other household works, they face the daily hardships of collecting, transporting, storing and managing water, cleaning latrines and caring for children and other members of the family suffering from wash-related infectious diseases. But they themselves have almost no privacy in sanitation and little or no influence in the decision-making processes related to access to water and sanitation and hygiene practice. আমাদের এলাকার নারী কিশোরী উদাম গোসল করছে 7 দিন একদিন গোসল করতে পারে না। এই গাড়ি দি পুরুষ নেনছে, এই গাড়ি দি মহিলারা নেনছে। নিরাপদ পানির সমস্যা, পানির কারণে নারীরা অপরিষ্কার থাকে। পুরুষরা যেখানে সেখানে যাই গোসল করতে পারে, নারীরা গোসল করতে পারে না। মনে করেন এই অপরিষ্কারে আমশাও, কলেরাও, ডায়রিয়াও এগুলা ডাক্তার খনকার আনিনি হারা জানা। Using a gender-sensitive community-based approach, Oxfam has designed a platform to give women a space to empower themselves to decide and address their needs related to wash. A WWP Women Wash প্ল্যাটফর্মটাও ঠিক তাদেরকে আমরা এইভাবে অক্সফাম ডিজাইনটা করেছে, তাদেরকে আমরা 1 লক্ষ টাকা করে প্রথম 10 গ্রামে 10টা 10 লক্ষ টাকা দিয়ে দিয়েছি। আমার নিজেরই ভয় ছিল যে মেয়েরা এই টাকা হ্যান্ডেল করতে পারবে কিনা, তবে তাদেরকে আমরা মোটিভেশন দিয়েছি। Other roles include monthly meetings, act as grassroots advocate to the Village Development Committee (VDC) and other wash services. The objectives of WWP are shared with community people, and then they propose potential names from different parts of the village to form WWP. A voting process was also followed where number of proposed candidates were more than the expected number. A series of basic and refresher trainings on wash, gender in wash, monitoring methods, project development and financial management were provided to each of the WWP to build their capacity and skills. After formation of WWP, they started to meet twice a month to discuss about their wash problems they face in their daily life. A bank account is then opened by selecting 3 signatories comprising of the President, Secretary and a General Member. After opening a bank account, each of these groups were given 100,000 to 200,000 taka. 3টা পার্ট একটি কি স্ল্যাব কয় সেট গেছে এটা হিসাব করো। 1,08,000 খরচ হইছে, এখানে আছে 16,000 টাকা। এই 16,000 টাকা তুলে নিয়ে এসে আমরা গোসলখানা আবার তৈরি করব। Following the problem analysis, small wash projects development, vendor selection and other need-based support are carried out by WWP members. WWPs implement their small wash projects by purchasing required materials by themselves from local markets
engaging masons and monitoring the work. They keep record of all financial transactions. A final report on project completion is prepared and submitted. This report covers supervision and monitoring project implementation, periodic evaluation, and if necessary, modification of the process. আমাদেরকে সাগরিকা সংস্থা থেকে 1 লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এখন 1 লক্ষ টাকা আমরা কি করব? এত টাকা আমাদের হাতে কখনো আসে না, এত টাকা একসাথে আমরা কখনো দেখি না। মানে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর লাগছে, আশ্চর্য লাগছে 1 লক্ষ টাকা আমরা কিভাবে খরচ করব। তখন আমরা প্রথম ফার্স্টে রোশন আফার বাড়িতে একটা গোসলখানা তৈরি করছি। বাজারে যাইতাম, অনেকজনে টিস্কারি করতো, মহিলাটা কেমন জানি, মহিলাটা সবসময় বাজারে আসে, নানান জনে নানান কথা বলতো। এখন যখন আমরা এখান থেকে টাকা আনার পর নিজেরা এই কেনাকাটা সবগুলা করতেছি, যেমন 10টা দোকানে যাই যাই করে এক দোকান থেকে মাল আনছি। এখন যদি আমাদেরকে 5 লক্ষ টাকা এক সময় না হাতে দেয়, ইনশাল্লাহ সাবাস আছে, আমরা টাকা খরচ করতে পারবো। The WWPs have implemented new ideas in the WASH program, and over the project period, 125 bathing cubicles, including latrine and menstrual management system, were constructed, and each cubicle covers all women and adolescent girls of about 20 households. 302 unhygienic latrines were converted into hygienic latrines. 770 sets of rings and slabs were provided to the poorest households. Non-budgetary activities were initiated, like counseling with adolescent girls about hygienic management during menstruation, and menstruation kits to 250 adolescent girls were provided. The women's WASH platforms are key. Water and sanitation is particularly in large part around dignity and having culturally appropriate solutions for women. So this is why the women's WASH platforms have been so key for this programme, is because it puts that power and that dignity in the hands of women themselves. আমরা 11 জনের মতামত নিয়ে আমরা গোসলখানা করছি। এখন কোনো নোংরার মতন থাকে না, এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই, সবাই খুব ভালো মতো চলে। হানি নেই, খালা যাইতো গোসল করতো, গোসলখানা হদ্দা, তারপরে কল হানি হরিয়া কলা হানি খাই, ওগুলানি রোগন হাততালে হানি খেলে আঙুলাই সুবিধা। 190 tube well aprons were constructed, and each of these tube wells provide safe water to around 6 households. Through WWPs, women members and the wider community of women in the selected villages are encouraged to become involved in the decision-making regarding issues that bring changes to their life. This empowerment is reflected not only in accessing services that they are entitled to, but also in their active participation in decision-making within their families and communities.